बहुत यंगस्टर्स बहुत पिला इट्स भावती कि बहुत जर्नीटा इजी थाए कि हाँ आम एमती गोटे किसी करदे भावीदवाटा इजी द पिक ऑफ योर कैरियर यू टेक दिस डिसीजन को कमिंग फ्रॉम 100 to 0 and again Hmm. getting 0 to 1 is very difficult. Reached out to Vietnam ଆମର जी consulate general ଅଛନ୍ତି ଭିଏତନାମ ରେ ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ sir ତ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମିଳିଛି ପ୍ରାଉଡ ଏମିତି ତ ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁ ନୋ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ ଇନଭେନ୍ସିକ୍ସ ର ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଇନଭେନ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି वी कॉल देयर पेरेंट्स। हेलो ओडिशा वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा अनफिल्टर्ड यही पॉडकास्ट माध्यम रे आमे आपण पाखु आनिबाकु चाहूछु इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस स्टोरीज और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सो स्टे ट्यून्ड। शोणितम ही विश्व भातृत्वम जहाँ माने कनेक्टिंग द वर्ल्ड वाया ब्लड यही मोटो नहीं कि आजिर गेस्ट लॉन्च करथिले इंस्टा ब्लड एप्लिकेशन जहाँकि ठीक समय रे रक्त न मिलिबार समस्यार समाधान करुची। केवल सेतिकी नुहे से इनविनसिक्स कंपनीर टेक्नोलोजी एंकर एंड जड़े म्यूजिक कंपोजर भी। तो आसतु जानिबा तांकर जर्नी विषय रे आजिर एपिसोड रे। वेलकम टू द शो सूरज, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी एज वेल। सो समस्ती को नमस्कार ଆଉ थैंक्स शिवा फॉर हैव गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बहुत खुशी लगुची डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स लेट्स तो मो विषय कहया को गले तो एज यू सेड मु सूरज तो हैव बीन इन दिस जर्नी बहुत आगुरु ही तो जमती तमे इंस्टाब्लड कथा कहलो आउ इनविनसिक्स कथा कहलो दिस टू हैव बीन माने मोर गोटे कोर पार्ट लाइफ रे आउ राइट। all the blessings of God and family backup तो बहुत किछि आगे की आगु को भी करियर अछि तो सेमती करके मो जर्नी स्टार्ट हिथिला 2013 जतले इंजीनियरिंग सरिला सेतेबेले यू नो से थाए समस्तिंकर माइंड रे कि जॉब दरकार किछि गोटे करियर अछि टू प्रूव आवर सेल्स कि कोन करचो कोन नाही तो सही जर्नी करके मु सीईटी रे इंजीनियरिंग कली इंजीनियरिंग परे देन यू नो happen to be into software जोटा कि आजिकल का ट्रेंड सेतेबेले भी ट्रेंड रही थिला तो आज भी सही करेक्ट। ट्रेंड रे अछि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे पसिकी किछि गोटे करिवार तो मु भी सेतेबेले सही सुअरे भासी गली टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर रे पसी गली बट टू बी ऑनेस्ट सेतेबेले आई वाज मो फ्रेंड्स माने भी जानिचंती कि मु आई वाज वेरी रॉ बहुत कंचा थिली but ओके। somehow when you are pushed into a situation and you have that passion and कि किछि गोटे करिवार अछि तो you somehow get out of it तो सेमती करिकी मु I started my journey of uh, good education journey to getting into a career building journey तो से जर्नी रे मु स्टार्ट करथिली with mindful solutions तापरे सेठी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रे पसिली कली बहुत भल लागिला सेतेबेले इनिशियली बहुत हिकअप थिला एते भल लागु नथला बट देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस कैन हेल्प मी चेंज एंड डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी तो मु जहाँ भी करिछि आजि जाए ड्यूरिंग माय एजुकेशन हला कि तापरे भी गोटे माइंड रे मोटो थिला कि किछि गोटे सोसाइटी पई करियर अछि एंड सही मोटर ही मु चलती लाइक ऑलवेज से कि डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी एंड द सोसाइटी विल गिव यू बैक समडे तो सही मोटर आई हैव बीन राइट। वर्किंग फैमिली आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ ग्रेट फैमिली and with God's blessings and society has been also supportive ଯେତିକି ମୋର friend circles ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ I have started my journey that's all। ग्रेट ग्रेट एंड जमती आपण कहले भाई कि जस्ट फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट नो बट आपन को हार्ड वर्क भी सो डेफिनेटली सेटा भी अछि। true that। ओके भाई, सो जे भी आपन लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करिछि ए क्वेश्चन डेफिनेटली आस्थिबो, व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंकर? तो ता विषय टी कहिबे। Okay, so it's a good question ମୁଁ expect भी କରୁଥିଲି कि that question will come up technology anchor तो when we started Invincix back in 2017 January 25th 2017 ତା ପୂର୍ବରୁ initiation start ହେଇ ଯାଇଥିଲା
ତ ସେତେବେଳେ नो कंपनी ना कौन दବୁ तो स्टार्ट तो करिବୁ कंपनी ना कौन दବୁ ସେଇ ୱେରେ କରିକି ଆମେ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ ୱାର୍ଡରୁ somewhat tweak କରିକି with an X factor କରିକି Invincix ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ and then Abhijit, Rakesh, Manas and me we four are the founders of Invincix ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ କି we will do something which is not quite general कि ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ପୋଜିସନ କିଛି ନାହିଁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କି ଇଏ ସିଇଓ ଇଏ ସିଏଫଓ ଇଏ ସିଟିଓ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଗୁଡାକୁ ଯାହା ବି ଆମେ ରୋଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ନବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ମୋ ରୋଲ ସେଥିରେ ଥିଲା କି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିପ୍ along with me ତ ହୁଁ ଆଇ ବି ହୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ କଲୁ ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଙ୍କର jaha mane it's kind of ki I am going to lead this technology part of of the company mane jaha bhi latest technology aସୁଛି ki whatever upgradation happening ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତ that is not basically a CTO but ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେ responsibilities ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଙ୍କର ଯୋଉଟା କି obviously ମାନେ we also wanted that question to come up ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଥା ହଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଫ୍ ମେଣ୍ଟର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ and technology anchor UI UX experience anchor and enterprise anchor ତ ଏମିତି ରୋଲ୍ସ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲୁ କମ୍ପାନୀ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଆଇ ବେସିକଲି ଲିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ସ anchored on my shoulder right now ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ नो ओके भाई सो ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମାନେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ InstaBlood ଦେନ୍ Invincix ସୋ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର କଲେଜ ଆପଣ entrepreneurial ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଓକେ ତ ସେମିତି ତ ନଥିଲା କି ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ କରିବାର ଥିଲା କି ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇମିଡିଏଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲି ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୁଁ ଫେୟାର ହୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଦିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରିଛି ବହୁତ अर्ली ଷ୍ଟେଜରେ ଆଇ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ ଜର୍ଣ୍ଣି ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବାର ତ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କଲେଜ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ବି ବଟ୍ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ଲାଇଫରେ ସୋ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୋତେ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ଚାଲିବାର ଥିଲା ଭିଡ଼ରେ ମୋର ଫିଲୋସଫି ହେଲା କି ଭିଡ଼ରେ ଚାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଲେଲି ବିଲ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ପାଥ୍ କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ରୁ ନ ହୁଁ ଶିଖିଲେ ୟୁ କେନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ୟୋର ଓନ୍ ପାଥ୍ ସେ ପାଥ୍ଟା ତମ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ସବୁବେଳେ ଚାଲେନି ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱାକିଂ along ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୱାକ୍ along ଦି ସୋସାଇଟି ତ ସେଇଥିରୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି କି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ସେଥିବେଳେ ଆମେ 2016ରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ବି ନଥିଲି 2016ରେ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଇନସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ବିକଜ ଆଇ ୱାଜ୍ ରେଗୁଲାର ଡୋନର ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆସେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଦେମ୍ ଅଲସୋ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ କି ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ନ କରିପାରିବା ତ ସେତେବେଳେ ଓଲା ଉବର ବି ନଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଦିସ୍ ଲୋକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଡୋନର୍ସ ଲାଇକ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୟାବ୍ସ ବାଇକ୍ସ ଖୋଜୁଛୁ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଦିନେଶ ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ବହୁତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍ ପଛରେ ଓକେ ବିକଜ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଟିମ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଥିଲି ତ ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ବି until and unless you have a good team ତମେ କିଛି ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ୟୁ cannot build ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ବଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତ ତାପରେ ଦେନ୍ ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 2016 ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟରେ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ବାଇ ସମ୍ ଅଦର କମ୍ପାନିଜ୍ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ସ ଥିଲା କି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଏ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବିକଜ as you know Bangalore is the hub तो बैंगलोर की अदर मेट्रो सिटीज जोटी opportunities are vast and ସେତେବେଳେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ବିକଜ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଚିଭ୍ କରିଯାଇଥିଲି ୱାଜ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜ୍ MVP ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସରେ ବି ମୁଁ ସେସନ୍ସ ଦଉଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପିକ୍ରେ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା
वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो बट चैलेंज बट बहुत खुशी लाଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କି ହଁ କରିଦବୁ बट तापरे फैमिली सपोर्ट नथिले तो ऑब्वियसली सेटा पॉसिबल हेई पारि नथांदा आई स्टिल रिमेंबर से रातिरे जेतेବେଳେ डाइनिंग टेबल रे हमें बसथिलु एंड आई पुट फॉरवर्ड दिस कि मु एमती करिया को जाउची देन नो पापा कहले कि हाँ ठीक अछि इफ यू वांट टू डू देन डू ऑब्वियसली मॉम डिडंट वांट तो तांकर सेटा नथला तो बट देन समहाउ वी गॉट दैट सपोर्ट कि हाँ ठीक अछि लेट्स सी व्हाट यू कैन डू पापा कहले कि तू कर देखिया जा maybe had seen that spark ki kon mu janni but I had that support. I'm blessed, as I said. So tapare then we started Invincix. You know, then but ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା was really difficult ମାନେ ସେମିତି ଏତେ ଇଜି ନଥାଏ ମାନେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି କି ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଇଜି ଥାଏ କି ହଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରିଦବା ଭାବିଦବାଟା ଇଜି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗେଟିଂ ଅ ହେଫ୍ଟି ସାଲାରୀ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଠିକ ଠାକ ଲାଇଫରେ and at the peak of your career you take this decision to coming from 100 to 0 and again Hmm. getting 0 to 1 is very difficult ବହୁତ difficult ଥିଲା but ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା that journey ସେ journey ଟା କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବ I feel because ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେଟା ମାନେ maybe it cannot be portrayed as I have faced that journey and I hope ସେଇ ଯୋଉ entrepreneurship word ଟା ଅଛି it's not only କି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି company କରିଦେଲେ କି କଣ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ product କରିଦେଲେ it's not entrepreneurship ମୋ ପାଇଁ is ଗୋଟେ term ଅଛି it's called institutional void ତା ମାନେ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋଉ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ତମେ ଜବ ରେ ଥାଇକି ବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଆନ୍ entrepreneur ଏମିତି ନାହିଁ କି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବିକମ୍ ଆନ୍ entrepreneur ତମେ ଜବ ରେ ଥାଅ କି କୋଉଠି ବି କାମ କରୁଥାଅ ଯୋଉଠି ତମେ କିଛି ଅଲଗା କଲ ଆଉ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭଏଡ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା କହିଲି ମୁଁ ତ ମାନେ ହେଲା ଭଏଡ ଆଜ ଇନ୍ ଖାଲି କିଛି ଗୋଟେ ତମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଶିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାପକୁ ନେଇକି ଇଫ୍ ୟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଇଜି ହେଇଯିବ କାମଟା that is also an entrepreneurship. From there your entrepreneurship journey begins कि ତମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ you try to find out କି ଯାହା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତି ବଟ୍ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଦିଶିଲା ଆଉ ସେଇଠି ତମେ ଠିକ କରିପାରିଲ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି that is for me an entrepreneurship ତମେ ଜବ ରେ ଥାଇକି ବି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲେ ବି ହଉ କି ତମେ ନିଜେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ହଉ you just need to find that gap that void which is missing ଆଉ ସେଇ void ଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି you need to just ask yourself keep asking yourself ସେ passion ଟା ଯଦି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ passion ଅଛି କି ତମର ହଁ and that risk taking factor ଯୋଉଟା which is maybe ସବୁବେଳେ it's not a wise risk or a calculated risk ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ that risk can be somewhat you have to go with your instinct ki ha this can work and that works as well sometimes so you have to be just ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣ ବଟ୍ କର ନିଜ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ନିଜ ହାର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି sometimes you believe in yourself because you only stand for yourself ତ ସେଇ ମୋଟୋ ନେଇକି ଦେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁର entrepreneurship journey ସେତେବେଳେ ଇନଭେନ୍ସିକ୍ସ ଦେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ 2017ରେ ଦେନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ 2 years ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା obviously ବିକଜ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଜବରେ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଜବରେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ରିୟଲାଇଜ ଆଣ୍ଡ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଦୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କି ତମେ ଏତେ अर्न କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ସେଇଟା ତମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗେ ନିଜକୁ ତ Correct. ସେଇ 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 ପୋଜିସନଟା ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବଟ୍ ସମୱhat ଆମେ we have surpassed that situation and with all smiles ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆମ ଛାଡ଼ ଛାଣ କରିକି ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା we will do something for sure just we had to believe in ourselves ଆଉ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ and touch wood we are at a good position right now True. that is how my journey has been so far True, true. Lots of good information. By first, I would like to call that out to ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଭିଡ଼ରେ ଚାଲିବା କଥା ବଟ୍ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ନିଜର ବି ରାସ୍ତା ବନେଇବା କଥା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସେଡ୍ ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭଏଡ୍
କୋଉ ବି ମାନେ ଯୋଉ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଭଏଡକୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା, that is what is important. And again, third, without friends and family support, nothing can be achieved. That's true. Cool. Going ahead, by who did you look up to as an entrepreneur? ମାନେ entrepreneurship ଯେବେ start କଲେ, I know କି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲେ କି ମୋତେ entrepreneur ହେବାର ଅଛି, but did you have someone in mind କି ମୋତେ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି, I need ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୋସାଇଟିରେ, ସେମିତି କିଏ ଥିଲେ କି? It's a difficult question, but ମାନେ ବହୁତ easy ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, but to be honest, look up to ଯୋଉ term ଟା ଅଛି ସେଟା ମାନେ it's not like ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି କି when you look up to someone you start following that person. ଅବିକା ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି I look up to person X as an entrepreneur, that doesn't mean you have to follow that person. ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ବି କରନ୍ତୁ ଭଲ ବି କରନ୍ତୁ, ୟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ସ ମୋ ପାଇଁ। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମିସଟ୍ରିଟ୍ ପିପଲ୍, ବଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କି ତାଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ କରିବା। ପିପଲ୍ ଯୋଉମାନେ ତମ ଆଖାପାଖ ଅଛନ୍ତି, ମେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଅଚିଭ୍ କରିନଥିବେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ମିଳିବ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅ ଲଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ ବୁକ୍ସ କିଣେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଢ଼ିପାରେନି, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେରିକା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। ଆଇ ଏମ୍ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ରିଡର, ତ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବି କି ଘୋଷିଦେବି କ'ଣ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିପାରେନି। ବଟ୍ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗ୍ରାବ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଅବାଉଟ୍ କି କ'ଣ ଅବଭିୟସଲି ନଲେଜ ରଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଟୁ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ସମନ୍ ଇଜ୍ what you gain from that person. ତ ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଶୁଣେ on YouTube or on ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ, whatever I gain, start learning from them is what they have you know not achieved, what took them ଗୋଟେ achievement ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ time କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କି ହଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ନୋ, ବଟ୍ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଉ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ପଚାରିବ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଖପାଖରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ୱାଇଫ୍, ମା ବାପା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କାମ କର, ଆଇ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ, ମାନେ ଆଇ ମାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭେରି ଫିଲୋସଫିକାଲ, ବଟ୍ ସେଟା ସତ ଲାଗେ। କେବେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେକ୍ଟର କି ହଁ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମେ ବି ସେଟା ଛୋଟ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା କେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିଯିବ, ମେ ବି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହଉ, ୟୁ ନେଭର ନୋ। ତ ମୋ ମତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫଲୋଇଂ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲସୋ ଅର୍ଜ ପିପଲ୍ ଟୁ ଫଲୋ, କି look up to person and try to learn something which is good for you, and ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଯଦି ଯିବା ଦେନ୍ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କି ଜଣକୁ ଆଇଡଲ୍ ମାନିବା, ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୋର୍ ଆଇଡଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୟୁ। ଯୋଉଠି ଚାହା ପିଇବାକୁ ଯାଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦିପଦ କଥା ହେଇଯାଅ, ୟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଲଟ୍। ତ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ କି what I'm trying getting to learn from people around me. ଗ୍ରେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ସୋ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଆଖି ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଖୋଲା ରଖିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ପରେ ମେନି ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। I already think people look up to you, but there will be more. Cool. But and the our next question is ମାନେ InstaBlood try to solve a social problem. Like ତାର motive ହିଁ clear ଥିଲା. There is a gap and we will solve this. But when you start, so ତାର already users କି ଲୋକ to use in InstaBlood, there were people already there. But Invincix ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଥିଲା ଟୁ ଗେଟ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ବିଜନେସ୍ ରନିଂ। ସୋ ସେଇ ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲାଇଣ୍ଟସ୍ ପାଇଲେ କି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫଲି ମେ ବି। Okay, okay. So InstaBlood
ଆମେ 2016 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ as I said। 2016 ରେ ଆମେ କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡଟା ହିଁ କରିଥିଲୁ, iOS କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲୁ ବିକଜ ସେତେବେଳେ ଏତେ ହାଇବ୍ରିଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିନଥିଲା ଯେମିତି ରିଆକ୍ଟ ନେଟିଭ ଆୟନିକ ଆଜିକାଲି ଆସିଗଲାଣି ଫ୍ଲଟର। ତ ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଅଲ୍ ନେଟିଭ। ତ ସେତେବେଳେ वी started with only Android। ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ଆମେ ଅରାଉଣ୍ଡ 1500 ୟୁଜର ବେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ ବିକଜ ସେଟା ଆମର ଲୋକେସନ ବେସ୍ ଥିଲା ସେଟା ଇନସାବ୍ଲେଟଟା। ତ ଦେନ୍ ସଡନଲି ଇନଭେନ୍ସିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା वी carried InstaBlood through। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ ହେଇପାରିନଥିଲୁ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଟରେ ବିକଜ ଆମେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିନଥିଲୁ ମାସ୍କୁ ବିକଜ ମୋର ସେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଇଣ୍ଡଟା ଟୁवर्ड्स ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଉପରେ ଅଲସୋ। ତ ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ। ତ ଦେନ୍ ବଟ୍ ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଇ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍ ଅଗେନ୍ ବିକଜ ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ତ ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦେयर ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଆମର ଇନଭିନ୍ସିକ୍ସ ଟିମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଟିମ୍ଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଲଗାନର ଟିମ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ନା ସେମିତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ 2-3ଟା ପିଲା ଆମେ କାହାକୁ ହାୟାର କରିବୁ, କିଏ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ? ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଏନ୍ କିଏ କରିବ? ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶରକୁ ଯାଇକି କହିବା କି ଆମେ ତତେ ପେ କରିବୁ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ଆମେ କାହାକୁ କାହିଁ ଜଏନ୍ କରିବୁ? ଏ ପଇସା ଦେବେନି ଟାଇମରେ, କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରିବୁ? ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଣ୍ଡ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଜୁନିୟର ଥିଲେ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନିଜରେ ଆଉ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ then I thought ki these are the people who but they were honest to work। sometimes ତମ luck factors ତମ ସାଥ ଦିଏନି ସେ ଟାଇମରେ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ତ ଆଇ କୁଡ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପାର୍କ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ମାନେ ବୋଧିବ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି ନା କମ୍ପାନିଜକୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉଟଲୁକ୍ କେମିତି ଅଛି ପିଲାଙ୍କର। ବଟ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆଉଟଲୁକ୍ ଦରକାର ନଥିଲା, ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା କି ପିଲା ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍। ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିଚିଂ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍। ତ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଲ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଏମିତି ଏମିତି କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ସେ କି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ସେତିକି ରିଲେସନ୍, ସେତିକି ମେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେଇ ଅନେଷ୍ଟିଟା ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଇ ଫେଥଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ଦେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଡ୍ ୟେସ୍। ଆଣ୍ଡ ଟିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସିଓର କି ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏମିତି କଲ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଗଲି। And then they started coming in, and I was so happy and we four were so happy, and we had tears almost in our eyes ki people are trying to join us also, because say time that was difficult, obviously I cannot explain that। but ସେତେବେଳେ then they started coming in and we started building kind of a family ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ वी started becoming a ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲୁ। and then ଗୋଟେ ଗରାଜ ଭଳିଆ, ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଆର୍ ଗରାଜ, ତ वी term it as ଗରାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ। ତ ଆମେ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତଳେ ବସିକି କାମ କରିବାର, ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବାର। ଆଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ନଥିଲା କି ସେଲ୍ସ ପାଇପଲାଇନ୍ ନଥିଲା କି ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୋ କରିଦେବୁ। ଆମର ଏଇଆ ମୋଟୋ ଥିଲା କି ଲାଇକ୍ ଆଇ ସେଡ୍ କି ସେଇ ଭଏଡଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର। ତ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହଉ, वी ट्राई टू फाइंड दैट void କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମର ହେଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଲା କି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଫ୍ଟୱେୟାର କହିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହାକୁ ବି କହିଲେ ସେ କହିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇ ଦଉଥିବେ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବନେଇ ଦଉଥିବେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ସଫ୍ଟୱେୟାର କହିଲେ ଖାଲି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ କି ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱାଜ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱିଲ୍ ରିଜଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କନସଲ୍ଟିଂ କହୁ। ତ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା କି ଆମେ କନସଲ୍ଟିଂ କରିବୁ, ବୁଝିବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ବିଜନେସଟା କ'ଣ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ କହିଲା ମୋତେ ଆପ୍ଟା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଆପ୍ଟା କରିଦେବୁ, କିଛି ପଇସା କମେଇଦେବୁ, ହେଇଗଲା। ଆମର ସେଇଟା ମୋଟୋ ନଥିଲା। ଆମେ ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଟୁକ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆସିଲେ, ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ସ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କହିଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ वी started reading that problem କି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଦରକାର କି, ସରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି କି ନାହିଁ।
एंड देन आम से कनसल्टिंग करके आम कहलु कि हाँ एक्चुअली सॉफ्टवेयर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करिवो कि नहीं. आई वी वेर टच वुड नॉट मनी माइंडेड. जो भी कंपनी आमको नथिला कि आम गोटे मिलियनियर बिलियनियर ହେଇଛୁ ବର୍ଷରେ ଦି ବର୍ଷରେ କି କ'ଣ ଆଉ ବହୁତ ହୁଁ, ବଡ଼ ହୁଁ, ବଡ଼ कंपनी सेटअप କରିଦେବୁ ସେଇଟା ନଥିଲା. ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ଦେମ୍, ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବୁଝିକି କନସଲ୍ଟିଂ କରିକି ଦେନ୍ वी स्टार्टेड ग्रैबिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स. ସେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିଲେ କନେକ୍ସନ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଦବା ପାଇଁ. एंड देन सम दैट इन दैट मैनर हमर गोटे जर्नी स्टार्ट ହେଲା. ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେस ବି ଅଛି. ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେयर କି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ତାର ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟରର କିଛି ମାନେ ହିଁ ରହିଲାନି. ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା. ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ କନସଲ୍ଟିଂ ଥିଲା ମୋଜାମ୍ବିକରେ, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ଅଭିଜିତ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍. ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଇଟସେଲ୍ଫ. ତ वी कुड मैनेज टू ग्रैब दैट कंसल्टिंग थिंग. तो आम जाइलु एंड वी वर स्केप्टिकल कि आम जाइए सेठू फेरबू कि नहीं, बिकज दैट वाज नियर टू दोज कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज ऑफ अफ्रीका. ହୁଁ, तो ହୁଁ, ସେଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରେ ତ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦେନ୍ वी रियलाइज्ड कि नहीं ଏଠି ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି. ଦେ ଆର୍ years and years behind where we are right now. ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା. ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେयर କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡର ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଜବ୍ ପଳେଇବ, କି ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବେ କି ଆମ ଜବ୍ ପଳେଇବ, ମ୍ୟାନୁଆଲ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା. ତ ବଟ୍ ସେଇଟା ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟିଂ କରିକି ପୁରା ଅଫିସ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ପେପରଲେସ୍ କରିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ କନସଲ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ କନସଲ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କି ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେयर କି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ଦେନ୍ ଓଭିୟସଲି ତମର ROI ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲୁ. ବଟ୍ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ସେ ସଫ୍ଟୱେୟରଟା ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ବୋଲି. ତ ବିକଜ ଦେ ୱେର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବିଗ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ, ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ବି ନଥିଲା କି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ. ବଟ୍ somehow ଆମର କନସଲ୍ଟିଂ ଉପରେ ଦେ ୱେର୍ ସୋ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ. ଆଣ୍ଡ अभिजीत जी ଆମର one of our chief mentors, ସିଏ he was there, ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଥିଲା. ତ I got a lot to learn from that also. ତ ସେତେବେଳେ then they trusted us and then we signed that project while returning back itself. So we came back to our team in India who were not with any hope कि हाँ एମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଫେରିବେ, ଏମାନେ ଖାଲି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା. ତ but we came back with some dollars of project and they were all happy. We partied after returning back. ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆମେ କି ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଲା. and till now they are running that. And the biggest challenge was ଆମେ application ତ କରିଦେଲୁ. It took 1.5 years. ଆମେ application ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କର IT department ସାଙ୍ଗରେ. But to get it implemented and actually people start using was very difficult. ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ, but they were not ready to accept until and unless a blessing in disguise this pandemic came in, COVID. ତ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆସିଲା they realized the importance of this application. ହୁଁ, So, ହୁଁ, and then they started, and till Ajika date, every day almost 5,000 documents is being processed on that application every day. So then they realized. तो एटा कहिबार तात्पर्य एया थिला कि आमे गोटे कंपनी स्टार्ट करिया पई कि किछि गोटे करिया पई हेले यू डोंट नीड टू ऑलवेज थिंक अबाउट अर्निंग. अर्निंग जेतेबेले तमे ऑनेस्टली किछि गोटे करिवो, लाइक हमर फोटे थिला कंसल्टिंग, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्विस. तो जहाँ भी आमे कलु गोटे सर्विस ही देलु, सेही सर्विसटा जदि ऑनेस्टली आमे काकू गोटे दबु, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अर्निंग. तो ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା and that is how we started gaining some credible customers or clients ଆମ कंपनीରେ. ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେନ୍ from word of mouth propagation ରୁ ଆମେ ଆଉ ନେଟୱାର୍କରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ହଁ these guys are doing good, ସେମିତି slowly we started building relations with a lot of customers across the globe. ଆଉ that is how our journey of Invincix started. and ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମିତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଇମେଲ କରନ୍ତି and email marketing. It's not, I'm not saying it's bad, but we have not done that till date. But just being honest to the work and jaha bhi consulting hame karu, maybe that is getting appreciated in the clients madhyamare. So that is how we did this. And coming back to InstaBlood, Invincix ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ stable position କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା,
Then InstaBlood was always in my mind. As I said, that was core of my heart. And it had become core of entire Invincix hearts. तो ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କଲୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ଡେଡିକେଟେଡଲି ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭିଏତନାମରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ସେଣ୍ଟର ଭିଏତନାମରେ ବି ଅଛି। ତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ୱି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ iOS ଦିଟାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଏତନାମରେ। ଦ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାବ୍ଲେଡ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ମାନେ ସେତିକି ପାଇଁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ହୁଏ। ଆମେ ଏନବିଟିସି, ଏସପିଟିସି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେଇ ସପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ୱେର୍ ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍ କି ନାହିଁ, ମାନେ ପୁଣି ଗଲେ ବି ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ସେଟବ୍ୟାକ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ୱି ରିଚ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଭିଏତନାମ। ଆମର ଯିଏ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଭିଏତନାମରେ, ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ ସର୍। ତ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମିଳିଛି ଭିଏତନାମରେ ଆମକୁ। एंड थ्रू हिज सपोर्ट आम इंस्टाब्लेट को बहुत बड़ प्लाटफर्म गोटे नमस्ते वियतनाम इवेंट हुए। ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ दिस एप्लिकेशन कि इटा गोटे सोसाइटी बहुत भल जिनसटा। बिकज आम से एथरक जो इंस्टाब्लेट लंच कलु, रिलंच कलु इंस्टाब्लेट 2.0 जोटा आम कहूँ, दैट इज ग्लोबल। आउ पूरा ग्लोबल लेवल रे आम लंच करूँ। इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, सेटा पूरा ग्लोबल लेवल रे लंच होइछि अबिका। एंड तो नमस्ते वियतनाम रे आम लंच करूँ अगस्ट रे। एंड बहुत भल रेस्पॉन्स मिलूची अबिका। वियतनाम, सिंगापुर, जोटी जोटी आमर बेस अच्छी, आउ जोटी जोटी आमर कनेक्ट्स अच्छी, बहुत गुडे कंट्रीज रु भल रेस्पॉन्स मिलूची हमको। ओडिशा रे भी वी हैव स्टार्टेड कैंपेनिंग, माउथ टू माउथ कैंपेनिंग चलची इन सब, सो दैट वी हमको माने एई पॉडकास्ट माध्यम रु तो तम थ्रू रु भी मु कहया को चाहूची कि आई वांट दिस टाइम इंस्टाब्लेड इज नॉट माइन, इट्स नॉट एनीबडीज, इट्स एवरीबडीज। इंस्टाब्लेड एथरक आमर समस्तिंगर एप्लिकेशन, एटा कहारी जनकर एप्लिकेशन। तो निजर एप्लिकेशन भाबिकी आई वांट डोनर्स टू कम एंड ऑन बोर्ड फोन टू इंस्टाब्लेड, सो दैट से कम्युनिटीटा एते बड़ हो जाऊ कि से ब्लड रो रिक्वायरमेंट जोटा आज भी शॉर्टेज रहूची बहुत, तो सेटा टिके रिजॉल्व हो जाऊ। तो दैट इज माय मोटो। ट्रू ट्रू भाई, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आई मीन ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ଯଦି କିଛି ନେବି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୟେସ୍, କରେଜ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୟୁ ସେଟ୍ ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଗଲେ କଲେ, ୟେସ୍, ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କରେଜ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ଲଡ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ମିଳିଲେ ବହୁତ ज़्यादा ମିସ୍ହ୍ୟାପ୍ସ ହେଉଛି। So yes, we need more people to register on that application, and really hope कि a podcast through सेटा भी हुए। So going ahead, like going forward, ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, so like ଆପଣ ଯଦି କିଛି advice ଦେବେ, how do they get started? Is MBA required? But or the person has a good idea, ତାକୁ immediately implement କରିବାର ଅଛି, but ସେ founding team ଏବେ ଯାଏଁ form ହେଇନି। So these two questions, how do they get started? ओके, तो ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ଭାବୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି। ୟୁ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେମିତି ତମେ କହିଲ MBA ଦରକାର। MBA ହେଲେ ଭଲ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ MBA ଦରକାର ନାହିଁ। MBA ଦରକାର ହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ବି ଭଲ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ କି ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମିତି ନାହିଁ କି MBA ହିଁ ଦରକାର ଟୁ ବିକମ୍ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର। तो व्हेन यू स्टार्ट गोटे एई सब जर्नी रे, जेतेबेले एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रे स्पेसिफिक टू टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन रे, मु कहबी कि दीटा सेक्टर थाए, गोटे सर्विस सेक्टर गोटे कहंती, आ गोटे कहंती प्रोडक्ट सेक्टर। तो जो थर ए दीटा सेक्टर डिविजन जदि आमे करिवा, व्हेन वी डिवाइड दिस टू सेक्टर्स, जो कंपनी रो रेवेन्यू इज सोली डिपेंडेंट ऑन अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से माने डेवलप करछन, दैट वी कॉल एज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। जो मानकर रेवेन्यू इज कंप्लीटली सर्विस ओरिएंटेड, तो सेटा सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि आमे एक्चुअली करबा को कोन जाउछु। आउ आजिका डेट रे प्रोडक्ट रे, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, बी इट बी सर्विस और प्रोडक्ट। ना एवरीबडी, आमे आज अबिका कथा होचे, बट को कॉर्नर रे somebody will be thinking about some problem which we are also thinking or we are also discussing, right? तो टाइम गोटे बहुत बड़ कन्स्ट्रेंट आजिका डेट रे। यू हैव टू बी वेरी क्विक इन व्हाट यू आर थिंकिंग।
what you are trying to implement or trying to do. And then ଗୋଟେ analytical skill ନିଜର ରହିବା ଦରକାର, you know। we ଗୋଟେ idea ଆସିଲେ we start discussing with our close people କି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, କେମିତି ହବ। you get a lot of suggestions, କିଏ ଭଲ କୁହନ୍ତି କିଏ ଖରାପ କୁହନ୍ତି, but your instinct is your instinct ମୋ ପାଇଁ। you have to always listen to yourself କି ତମେ ଏଟା ଯୋଉ ଭାବିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ ବୋଲି, ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଇଛ ଭାବିବାରେ, ରାଇଟ୍? so that efforts belongs to you only। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲ, ଦେନ୍ when it's not like you don't take suggestions, but out of those suggestions ଯଦି ତମ instinct କହୁଛି ନାଇଁ maybe I'm wrong, then you're wrong। you have to take it to your heart and then start thinking of something else। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯଦି ମୁଁ I'll be adamant କି ମତେ ଏଇଟା ହିଁ କରିବାର ଅଛି, maybe you might succeed or you might fail, but failure ର chances ଅଧିକା because you have got ତମ instinct କହିଛି କି ନାଇଁ ମତେ ଏଟା maybe କରିବାର ନଥିଲା। ତ listen to your instinct, time constant ଗୋଟେ, listen to your instinct, analyze properly what you are trying to do। ଆଉ next what you said is କି ଯୋଉ team ଟା ଦରକାର, that is very crucial। ଆଜି ବି ମୁଁ କହିବି whenever you do something, ଗୋଟେ partnership ରେ କର, company setup କର କି product କର କି ଯାହା ବି କର, you need a team। ଆଉ team ରେ you start having that partnership, and that partnership is also like a marriage। you know so ସେତେବେଳେ you have to be very wise while taking a decision, because like marriage can either make or ruin your life। so not only your life, also your family's life। so simply this partnership is also like that for me, it's like a marriage, it can make you or break you। so you have to be very wise while you're choosing your team, and while choosing your team you cannot take suggestions from anyone, not me, not anyone, it has to be you, because you know who are you and how are you। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବି ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି। when I know କି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି, ମୁଁ ଭଲ ହୁଏ ଖରାପ ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସାମ୍ନା ଲୋକର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଦେଖିବି ଯୋଉଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବ, ନହେଲେ there will be a lot of conflicts, right? ତ ସେ it's like that only। ତ team ଗୋଟେ ବାଛିବା is very very crucial ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, because everybody କିଏ ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ଆମର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କଙ୍କଡା ନୀତି ଅଛି, everybody tries to pull you down when you grow। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି you have to take into factor କି a lot of people will try to pull you down। say courage, as you said, say passion and patience is the key। ये ସବୁ time ରହିଲା, team ରହିଲା, then uh, whatever analysis you do on yourself, and the fourth point and the most key point for me is patience। ଯଦି patience nahi, then don't get into this। just do whatever you are doing, that's good, but you have to have a lot of patience। ଯଦି patience nahi ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। even if you build something or develop something, it takes a lot of time, and not only time, your energy, your money, because with time you also start losing your energy। you have to keep your energy intact, ତା ପାଇଁ ବହୁତ patience ଦରକାର। ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ when you start doing something। ଆଉ education, yes obviously matters, but ମୋ ପାଇଁ education ତ ସମସ୍ତେ obviously ଯିଏ ଯଦି ଏଇ ଲେଭେଲର ଥିଙ୍କିଂ ରଖୁଛି obviously he is educated for me। but ତମେ culturally ଆଉ morally ଯଦି rooted ଅଛ, then you can achieve a lot of things। so these are the factors which I consider should be in an individual to go ahead and ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପଶିବା ପାଇଁ। Great, great. So basically, if I had to sum it up, MBA is good, but ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ idea ଅଛି, we have to be quick on feet. So like trust yourself and you should get started. But again, you yourself need to validate that idea। ଆଉ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗଟ୍ ଫିଲିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କଥା, ମାନେ ସାମ୍ନା ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଠିକ୍ ବନିବ ଆଣ୍ଡ वी कैन वर्क टुगेदर। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା କଥା, ଆଣ୍ଡ along with other qualities that is void ଥିବା କଥା, ଆମ solution କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା, courage ଥିବା କଥା, and most important of all patience ଥିବା କଥା, right? So that is really good info। Cool। And going forward, what has been your proudest moment in this entrepreneurial journey till now? Okay, okay।
प्राउड एमती तो बहुत मोमेंट्स अच्छी बट यू नो मो ପାଇଁ प्राउड मोमेंट as I can recall ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଆସେ you know ଆମର ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ ଇନଭେନ୍ସିକ୍ସ ର ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଇନଭେନସନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି वी कॉल देयर पेरेंट्स also ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତ ଇଟ୍ସ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ୟାଦରିଂ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ତ ସେଥିରେ ୱେନ୍ ଆଇ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ମୋ ବାପା ମା ବି ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମ ଇନଭେନସନ ଆମ ପିଲା ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଆୱାର୍ଡ that is somewhat what makes me feel proud कि हाँ at least we have done something कि ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ somebody is getting that award and we are somewhat the reason for that so that somewhat feels like makes me feel good. That's really inspirational. Like, no words. That's really great. And like great information from this conversation. Any last piece of advice jota dabau chahunchunti amo Odisha youth ko ki anyone who's watching this podcast? uh, youth ku mane they are ajika date re youth is really very advanced so they have reached to a certain level but I would say ଯାହା ବି କର have respect for others ଯାହା ବି ତମେ କରୁଛ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କର ବିଟ୍ ବି ତମେ ନିଜ କମ୍ପାନୀ କର କି you are working for someone always have that respect କିଛି ସିନିୟର ଆଉ ଜୁନିୟର ସେଇ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ରହିବା ଇଜ ଭେରି କ୍ରୁସିଆଲ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ସିନିୟର ଜୁନିୟର ହଉ ଜୁନିୟର ପାଇଁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ ସିନିୟର ପାଇଁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଆଜି ବି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ କି ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର କି ହଁ ଇଏ ମୋଠୁ ସିନିୟର ଇଏ ମୋଠୁ ଜୁନିୟର ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରଖ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ କିଏ ଜୁନିୟର କିଏ ସିନିୟର ତ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର କରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇଟା ଆଉ ଯାହା ବି ତମେ କର be morally and culturally rooted I repeat this thing जोटा ମୁଁ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ବହୁତ ରିଏଲାଇଜ କରିଛି କି ତମେ ଯଦି ମୋରାଲି ଆଉ କଲଚରାଲି ବହୁତ ରୁଟ୍ ଅଛ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦେନ୍ nobody can stop you from achieving anything just this ଆଉ ସବୁ କିଛି ଟାଇମରେ ହେଇଯିବ you'll gain everything in life but ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ have within yourself ଆଉ yes if you are blessed with a family just be with it and ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲାଇଫରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି when you have a good family respect କି ହଁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ family and just have that support for each other always and you can achieve everything in life ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ just follow your instinct everything will fall in place. Great, great, very good information. And thank you, bhai, for like coming up in like we have talked about this a lot, but finally, Asiki, we could have this conversation, a podcast record kari bole. Thank you for taking time out of your schedule, and really appreciate this. Thanks to you, man. When you're trying to disseminate this information, ki, and reaching out to people, maybe you এই কথা গুড়া কাহা পাই বহুত কিছু কামরে আসপারে and I'll so thanks for bringing this up also and just move ahead with your whatever your journey is and whatever you're trying to do. God bless you and great stuff. Keep doing it. Thank you, bhai. Thank you. So, thank you, and I hope a information to both jano ko reach out ho. So, with this, we can end today's episode. Thank you. Thank you, Thank you. Shiva. Thank you. Thank you. Thanks for listening to this podcast. ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କନଭରସେସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me